Hello pupils, I'm a student of third course from group AB82 from Mangistau Humanitarian College named after Muranjal Singalbekulu Ahmedova A. Today our new theme is writing a review about a film. Pupils, our lesson objectives are speak what each film is about, to know the theory of the future simple, be able to do exercise for the future simple. Hi, great to see all of you. Today we are going to speak about movies and movie genres. Добрый день, сегодня мы с вами будем говорить о фильмах и, во-первых, возьмем жанры фильмов, которые у нас представлены на экранах, предположим, да? Итак, movie genres. Именно это слово, жанр в русском языке, на английском читается как genre. Movie genres. Какие вы знаете жанры кино, жанры фильмов? Ну, естественно, давайте начнем с каких-нибудь хороших, добрых, милых фильмов ужасов. Horror films. Horror films. Фильмы ужасов, ужастики. Можно много придумать примеров. Curse, Проклятие, Звонок у нас, по-моему, The Ring, если не ошибаюсь, Звонок, и много других разных фильмов ужасов. Если вам нравится, пожалуйста, horror films. Следующее это у нас adventure films. Adventure films — это приключенческие фильмы, то есть это фильмы, в которых, не знаю, там Индиана Джонс бегает и ищет сокровища, или это, может быть, какие-то пираты нападают на другие суда в море. Все это может быть у нас в жанре adventure films, приключенческие фильмы. Индиана Джонс, Лара Крофт, Миссия невыполнима с Томом Крузом, если не ошибаюсь. Это все adventure films. Следующее это comedies. Комедия, я думаю, это очень легко. Огромное количество комедий сейчас существует. Американских, российских, American comedies, Russian comedies are all over the screens in our country. То есть американские, российские комедии по экранам, на всех экранах в нашей стране. Следующее, что я хотел бы взять, это romantic comedy. Romantic comedy, романтическая комедия, соответственно, там смешно, но там про любовь. Это все достаточно просто описывается. Romantic comedy. Также существует и просто romance. Romance — это романтика. Там про любовь, но там не смешно. Часто бывает даже грустно. Romance. Movies about love and stuff. Окей, следующее, что мы возьмем, это documentary. Иногда очень сложно отличить фильм жанра documentary, документальный, соответственно, фильм, поскольку часто авторы придумывают много интересного, это уже скорее все-таки fiction, это скорее все-таки художественное какое-то произведение, или feature film, как он называется еще в Америке, соответственно. Documentary — это фильмы, основанные на каких-то реальных событиях, причем основанные вот точно, дословно. То есть это биографии какие-то, это рассказы о событиях, которые случились. Documentary. Я, честно говоря, сейчас не могу вспомнить ни одного фильма в этом жанре, поскольку давным-давно их не смотрел. So, next one is superhero films. Superhero films, в принципе, это супергеройские фильмы. DC, Marvel, все остальные ребята, где присутствуют супергерои. Понятно, что это попутный adventure фильм. Вообще, если мы говорим о фильмах, один жанр редко бывает у фильма. Часто, прям даже если посмотрите на Кинопоиске или на IMDb, там написано несколько жанров у каждого фильма. Это может быть одновременно и комедия, и документалистика какая-нибудь там, да, хотя странное сочетание, и ужасы туда еще впихнут. Поэтому superhero films и adventure films, они, в принципе, идентичны в любом случае. Okay, next one is science fiction. Забыл CLS писать. Science fiction. Соответственно, science fiction — это научная фантастика. Научная фантастика, что под собой, что в себе содержит, как бы, да? Это различные устройства, девайсы, которые каким-то образом влияют на сюжет. Это может быть космический корабль, машина времени, это может быть какие-нибудь суперские пушки и все остальное. Главное, чтобы это было связано с наукой каким-то образом. То есть, в принципе, можно считать «Железного человека» science fiction. Там крутые устройства. Okay. So, the next one, следующее, что мы возьмем, это drama.
На самом деле слово drama, оно достаточно общее в английском языке. По сути, все, что не комедия, это drama. То есть все, что не комедия, это драма. И многие сериалы, они подпадают, просто сериалы про разные вещи, абсолютно, они подпадают под одну категорию drama. Соответственно, там не смешно, там жизнь. Вот драма так можно перевести как просто жизненный какой-то жанр. Соответственно, драма также это драма, то есть все начинается, жизнь описывается, в конце все плохо. Вот это драма. Окей, it's drama. Historical drama. Это историческая драма. То есть в данном случае мы говорим о каких-то исторических событиях, которые повлекли за собой что-то хорошее, плохое, обычно плохое, поскольку все-таки это historical drama. Thriller. Соответственно, триллер это фильм, который у нас держит вас постоянно в каком-то напряжении. Да? То есть вообще thrill — это вот держать напряжение. Соответственно, триллеры, они постоянно вас заставляют сопереживать, чувствовать, следить за сюжетом, не отпускают вас. То есть такой прекрасный жанр, чтобы досмотреть фильм все-таки до конца. Ну и detective story. Detective story — это детектив. Агата Кристи, любимый фактически пример. Шерлок Холмс. Все это detective stories. Еще есть другие жанры, как, например, жанр disaster, жанр катастрофы, фильм «Катастрофа». Такие жанры достаточно популярны сейчас в любом случае, и в 2012 году, может, помните, фильм был 2012, как раз назывался. Собственно, основное действующее лицо в фильме — это сама катастрофа. Там, где описывается катастрофа, это жанр disaster. Disaster — катастрофа. Окей, мы поговорили про жанры фильма. Давайте теперь немножечко еще про сами фильмы, про слова, которые связаны с ними. В любом фильме есть каст. Каст — это актеры. По сути, это все актеры фильма. То есть это творческий коллектив, скажем так, да? Актерский состав. Вот так правильно будет. Это каст. Люди, которые осуществляют съемку, режиссер, авторы сценария, видеооператоры и все остальное — это crew. И часто даже пишут в конце просто cast and crew. Cast and crew, и перечисление идет имен. Соответственно, это crew — это какая-то группа людей, которые работают над фильмом. А что еще бывает у нас интересно в фильмах? В каждом фильме должен быть сюжет. Хотя иногда выпускают и фильмы без сюжета. Сюжет будет plot. Plot — это сюжет, и опять же сюжет может быть абсолютно различным. It can be a moving plot. Это может быть какой-то такой сентиментальный сюжет, который прям вызывает у вас эмоции. Gripping plot, захватывающий сюжет. Вообще различные можно прилагательные привести для слова plot. И я думаю, что еще возьмем из самого названия director. Director of the film — это режиссер, соответственно, фильма. Конечно, много-много там есть и cameraman, и все остальные, но режиссер, он несет в себе основную идею, как бы, да, то есть как режиссер видит, так фильм и будет. Собственно говоря, это все, что я хотел сказать о жанрах фильма, и немножечко поговорили мы о самих фильмах сегодня. Большое спасибо за внимание. Hello, in today's class we are going to deal with film reviews. So 3 different objectives have been set for today's lesson. First, to make students familiar with what a film review is. Second, to study the structure of a film review. And third, to present vocabulary related to films and cinemas. In order to start, I'm going to ask you some warming up questions. 1. What is a film review? 2. Have you ever read one? 3. Did your reading of a film review encourage you to see that film? We will start by describing what a film review is. It is a short description of a film, where the writer provides details of the movie analyzed and gives his opinion or recommendation of the film. The register used may be formal or semi-formal, depending on the addressees
and kind of newspaper or magazine where it will be published. Present tenses and a variety of adjectives are frequently used. Let's see the structure of a film review. It should consist of 3 different parts: an introduction, a body, and a conclusion. Let's analyze each of these 3 parts in detail. First, we will focus on the introduction, which is the first paragraph. It summarizes all the background information of the film. It may include references to the title, director, type of film, setting, if it's based on a book, characters, etc. The body is the second part, and it may be composed of 2 paragraphs. The second paragraph, it offers a summary of the plot, focusing on the main aspects. The third paragraph includes general comments on the plot, the development of the main characters, the acting, the direction, etc. Note, the end should not be revealed to the reader. The conclusion is usually the last paragraph of a film review. Here the writer provides a general assessment of the film and his opinion about it. The writer recommends or does not recommend the movie. He should give reasons to support his opinion about the film. We will now explain the process that may be followed when writing a film review. It includes different steps. The first step consists of watching a film with a critical eye. Write down the description of the most significant parts and details which you will include into your work. The second step that you may follow is to take note of information on the director, main characters, historical period used in this film, soundtrack, editing, and camera work. The third step would consist of writing an outline with the main ideas you want to develop in each paragraph. Remember to include a topic sentence which summarizes the main idea of each paragraph. The next step, which is the fourth, would be your first draft. Start writing the paper considering the structure presented, 4 different paragraphs. Be creative and use quite a lot of cinema-related vocabulary. The last suggested step would involve the following activities. Edit and proofread your final review for mistakes, grammatical, spelling, word order, etc. Avoid vocabulary repetition. Check that you have followed the 4-paragraph structure. Use an appropriate register, formal or semi-formal. Contractions, abbreviations, colloquial language should be avoided. Check margins, font types and size, double spacing, etc. Ask a partner to read your film review to get some feedback before submitting your work. We will talk about different genres or types of films: science fiction, comedy or sitcoms, romance love stories, horror films, don't use terror films, thriller, spy film, erotic or pornographic, musical, detective story, mystery film, adventure or action film, biography, western, animated films or cartoon, historical, war film, gangster film.
This part of the class intends to provide you with some useful vocabulary for film reviews. First, we'll start by presenting useful words to use in your film review. For example, soundtrack, script, plot or storyline, stunts or stuntman, special effects, box office hit, rehearsal, masterpiece, star, which may be used as a verb or as a noun, hero or heroine, opening, end or ending, episode, premiere, climax, cast of characters, leading or supporting character, sequence or scene. Let's see useful adjectives. We'll start with the positive adjectives. Interesting, good, exciting, funny, fantastic, fascinating, amusing, moving, excellent, entertaining, realistic, long-running, well-developed, convincing, gripping. Some negative adjectives are boring, sad, bad, poor, dull, terrible, dreadful, thrilling, predictable, unimaginative, weak, frightening, scary, unbelievable. We'll refer now to some useful expressions that may be used in each part of the film review. First, in the introduction to create the background to the film, we could start by writing, this film is set in, the movie tells the story of, this excellent film is based on. In the second paragraph, where we may offer the summary of the plot, we might write, the storyline or the plot focuses on, the film reaches its climax, the story begins. In the third paragraph, we will provide some comments on the film that we could start with expressions such as the acting or the development of the main leading character is fascinating, excellent. The script is bright, dull. The end is surprising, predictable. The fourth paragraph should be the conclusion. And here we could include sentences which start like this. It's worth seeing. I would not recommend it because. Do not miss it. Future Simple – это будущее простое время. Это время на самом деле можно назвать простым, ведь для образования Future Simple необходим глагол will и первая форма основного глагола. Для примера возьмем глагол to be. She will be in Tokyo next week. Она будет в Токио на следующей неделе. Вспомогательный глагол will и основной глагол в первой форме be. Для образования вопросительной формы необходимо поставить will перед подлежащим, а не после, как это происходит в утвердительном предложении. Например, Will you be at home this evening? Ты будешь дома вечером? Отрицательная форма образуется путем добавления отрицательной части not к вспомогательному глаголу will. При этом будет не willn't, а won't. Например, I won't be here tomorrow. Меня здесь не будет завтра. Давайте теперь поговорим о случаях употребления Future Simple. Мы используем Future Simple, будущее простое время, когда говорим о прогнозах, предсказаниях на будущее. Leave the old bread in the garden. The birds will eat it. Оставь старый хлеб в саду. Птицы съедят его. Обещаниях. I'll help you with your homework. Я помогу тебе с домашним заданием. Сиюминутных решениях. I'm cold. I'll close the window. Мне холодно. Я закрою окно. Welcome to the practice exercises for future simple tense. Exercise 1, and we need to complete the sentences
which we'll see in a moment, in the correct form of future simple, so in the positive or the question or negative form, and we're going to use the following pictures or clues to help us complete the sentences. So, number 1, they something you in if you're wearing jeans. Now, the verb that we want first of all is let, so let you in. We want this in the negative form of future simple with they, and the sentence is they won't let you in if you're wearing jeans, or they will not let you in. Now, as you can see, this is future simple when used for a prediction. Number 2 now. It's cold in here. I something that window. Well, the verb that we want for that window, first of all, because it's cold, is close. We want this in the future simple in the positive form, and we want it with I. And the sentence is, I'll close that window. We could also say, I'll shut that window. Now, this is future simple when used for a quick decision. I've decided now to close the window in the near future. Sentence 3 now. If we hear anything, we something you know. Well, the expression that we want here with you know is to let you know, or to let someone know. And we want let in the positive form of future simple with we. And the full sentence is, if we hear anything, we'll let you know, or we will let you know. This is future simple when used for a promise. We're promising to let you know something. And number 4 now. When something your exam results. Well, the most obvious verb for this is to receive. So to receive your exam results. We want to receive in the question form of future simple in the you form, because we have your later on in the sentence. And the full sentence is, when will you receive your exam results? Other verbs that we could use here are get your exam results, know or have your exam results. Finally, this is future simple when used as a prediction again, albeit in the question form. Number 5 now. Don't worry, I something anyone your secret being optional in this sentence. Now, the verb that we want here is to tell, so to tell anyone or to tell someone. We want to tell in the negative form of future simple with I. So the full sentence is, don't worry, I won't tell anyone your secret. And this is future simple when used again for a promise. I'm promising not to tell anyone your secret. Number 6 now. Something my dry cleaning for me, please. And we want this in the you form. Well, the verb, first of all, is pick up, to pick up my dry cleaning. We could also say collect, but we want pick up in the question form of future simple with you, as we saw. So the full sentence is, will you pick up my dry cleaning for me, please? And this is future simple when used as a request. And finally, number 7, how much something to insure, and we want this in the it form. Well, we're talking about this ring, first of all, and the verb that we want is to cost. We want this in the question form of future simple in the it form. And the sentence is, how much will it cost to insure? So that's the end of exercise 1. Pupils, your home task for the next lesson: write a short essay, my favorite movie. Reflection. During the lesson I was active or passive? Do you like our lesson? I feel interested or bored? Give a mark to yourself, please. Today I'm happy or sad. Thank you for the work. The lesson is over. Goodbye.